안녕하세요. 머니머니 인베스팅입니다. 오늘은 모빌아이입니다. (2016년) 모빌아이의 CEO 엠넌 샤슈아가 이런 얘기를 했습니다. 자율주행을 위해서 카메라가 꼭 필요하다. 왜 필요할까요? The first thing that comes in mind is resolution. And why resolution matters? You need details. In complicated scenarios like driving in a city, everything is about details. And another thing, that the camera is the only sensor that, in addition to shape, provides you appearance. All other sensors like radars and laser scanners are all about shape. A camera gives you texture. Gives you appearance. And since the world is built for humans that can see, there's lots and lots of texture information like lane marks, like traffic signs, traffic lights, all sorts of cues that are texture based and not shape based. Therefore a camera is really necessary. Without a camera you cannot make this work reliably. 2016년 1월에 카메라의 위치와 개수에 대해 말한 적이 있는데 이것도 한번 들어보시죠. Then there is the trifocal, where you have three different fields of view. The purpose here is to support, to enable highway automation. So highway autopilot, a safe highway autopilot in which you can really disconnect from the driving experience. You still need to be behind the steering wheel, but you can really disconnect from the driving experience. There are 4 production launches, 2017, 2018. Typically, it comes with 4 corner radars, a front and back front radar, and in some cases, a laser scanner. Then, in order to support fully autonomous driving, we're talking what we call full vision. This is the trifocal plus 5 cameras around the car. These are not the parking cameras. The parking cameras, they see only very, very short range. You need to see far away. 전 이걸 보고 테슬라의 카메라 위치나 구성이 너무 비슷하다고 생각을 했는데 원래 자율주행을 위해서 카메라를 설치하려다 보면 이렇게 될 수밖에 없는 것인지 아니면 처음에 모빌아이의 의견을 받아들여서 이렇게 만든 것인지 이런 것들이 궁금해졌습니다. 다시 프리젠테이션으로 돌아가 보죠. 센싱, 매핑, 드라이빙 폴러시 3가지 기술이 같이 발전해야 한다고 말을 합니다. So you can see that the system is when it's detecting a vehicle, it's putting a complete 3D bounding box around it. And this is exactly what you need when you're in complicated situations. So when you're driving on a highway, that is not necessary. Let's summarize this. So we are in 2016. So the years 2015, 2017, we have what is called highway autopiloting. For example, the Tesla autopilot. This is not autonomous driving. This is unsafe lateral control. Right? It's unsafe because it can make mistakes. And naive people, when they see something works 95% of the time, they feel it works 100% of the time and they can make stupid mistakes. So this is not autonomous driving. 모빌아이의 자율주행 기술을 이용해 오던 테슬라는 모빌아이와 좋은 관계를 유지해 오다 2016년 헤어지게 되었습니다. 엠논은 왜 이렇게 테슬라를 비난하였을까요? 아마 안전에 대한 기준이 다른 것 같습니다. 오토파일럿으로 사람이 죽은 일이 발생하고 책임 규명을 하다 헤어진 게 아닌가 추측을 해봅니다. 카메라 중심의 자율주행을 개발하는 두 회사는 각자의 길을 걷게 되었습니다. What is coming 2018, 2020 is what is called highly autonomous driving, where you have really 360-degree awareness, actuation only on highways. So if you're out of a highway, you cannot activate it. It's only on highways. The real jump is what is called fully autonomous driving. It's called level 4 or level 5 autonomy. And this is coming 2021. And this is for ride sharing. So these are fleets, not sold to the public. These are fleets. They operate in geofenced areas. 2000 and above, after 2023, once you have, especially if you buy into this mapping technology, which allows you crowdsourcing, so mapping is done everywhere simultaneously, you can go from geofenced area to everywhere. 저는 마무리 단계로 이야기하는 앞으로의 계획을 보고 많이 놀랐습니다. 제가 보기에 2016년에 이야기했던 모든 일들이 지금 와서 보니 그대로 진행되어 가는 느낌을 받아서입니다.
제가 아주 좋아하는 테슬라의 일론 머스크는 이런 면에서는 좀 많이 다른 것 같습니다. 2015년도에는 2년 후에 자율주행이 될 것이라 했고 2016년에는 2018년이면 된다 했죠. 2017년에는 2년 후에 차에서 잠을 자도 될 것이라고 했습니다. 2018년도에도 그리고 2019년도에도 2020년까지 계속해서 약속과 시간을 바꾸고 있습니다. 마케팅 이외에 여러 가지 문제로 이렇게 말을 하는 것인지 알 수가 없지만 이런 모습이 좋지는 않습니다. 2016년에 이런 계획을 세우고 진행해온 모빌아이는 지금 어떻게 되었을까요? 2020년 1월 CES 2020에서 모빌아이 CEO 엠넌 샤슈아의 이야기를 토대로 이야기해 보겠습니다. 모빌아이의 사업을 크게 5가지로 분류를 했는데 그중 첫 번째가 ADAS입니다. ADAS란 운전을 도와주는 여러 기능들로 많은 자동차 회사들이 모빌아이의 기술을 사용하고 있습니다. 그 중에서 레벨 2 플러스에 대해서 이야기하는 것을 들어보시죠. So we define level 2 plus as when you have either a multi-camera sensing, so more than just a front-facing camera. It could be multiple front-facing cameras. It could be facing camera plus the parking cameras. It could be this plus surround cameras, a full surround setup of sensing, and using HD maps as part of a driving assist. When I talk about HD maps, I really refer to our REM technology, the crowdsourced technology for building maps automatically using ADAS-enabled vehicles. And also conditional hands-free driving or conditional automation in which the driver is responsible for a period of time, could be seconds, could be minutes, could be there a driving monitoring system that watches the driver and in certain conditions enables the driver to let go of the driving experience. So this is called conditional automation. And you would like this conditional automation to be everywhere, at all speeds and everywhere. This is the promise of level 2 plus. We have more than 70% capacity of level 2 systems running today, and here are a number of car models that have a level 2 plus. Like the Nissan ProPilot, which has a trifocal sensor at the front and uses also our HD maps. The Volkswagen Travel Assist uses our HD maps, and so forth and so on. And then what comes after that still in driving assist is what we call Vision Zero. So we adopted a known term. 도대체 모빌아이의 목표는 무엇일까요? Taking safety margins on top of that, we look at 10 to the power of 7. So we would like a critical error 1 every 10 million hours of driving, which is an incredible number. There's no technology today that can reach those numbers. 그렇다면 현재 기술력으로는 불가능한 이 숫자에 도달하기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 이게 저번에 말씀드렸던 트루 리던던시 이야기입니다. Separate streams. One stream is only cameras, another stream is only radar lidars, and each one of them to reach a 10 to the power of minus 4. And then, because those systems are approximately independent, a product of them will give us a 10 to the power of minus 8, and with safety margins, and because they're not really statistically independent, we'll reach our 10 to the minus 7. 램은 지도를 만드는 기술입니다. ADAS 기능을 가진 차들이 돌아다니며 필요한 정보를 가져와 자동으로 지도를 완성합니다. 유럽은 2020년 1분기에 2020년 말이면 미국 전 지역을 만들 것이라 합니다. We can automatically, so again, no manual intervention. The data coming from the cars, going to the cloud, we automatically build high-definition maps for all roads above 45 miles per hour. So in terms of, we have a joint venture that was signed a couple of months ago with the Tsinghua University Uni Group, with a map maker as part of the joint venture to allow us to start collecting data for maps. We announced a month ago with the NIO, they'll be using their fleet of tens of thousands of vehicles to start harvesting data. With NIO, it's more than that. They'll be taking our self-driving system and using it as built-in into their cars starting from 2022. That will be our first kind of trial and consumer AV in China. And then recently, this is news. It was announced this morning that with the SAIC, together with their map maker called Heading, to start harvesting data and using the high-definition maps to power level 2 plus in China by Shanghai Automotive. And here's an example of harvesting
which we collect everything that is useful. And this is what RSS is doing. It is defining, in layman terms, the idea is to define assumptions that we humans make about other road users. What does it mean to be careful? There are societal norms. Being careful in Boston is different from being careful in Phoenix, Arizona. So what does it mean to be careful? There are societal norms about that. There are legal precedences. So humans can live with ambiguity. Machines cannot. So we need to define. Okay, and last thing is our mobility as a service, the business status. We mentioned a few months ago, it was last year, that we have a joint venture with Volkswagen and Champion Motors in Israel to launch a commercial mobility as a service early 2022. So no driver behind the steering wheel. It will be about 200 vehicles in Tel Aviv, and then it will scale to all of Israel. In parallel, we have established, this was announced a few weeks ago, RATP is the biggest public operator in France. And we have an agreement to work together on deploying commercially self-driving in Paris. It will start October this year with a driver, with a safety driver, taking the kind of car that you have seen, that I've shown. It's going to be a number of them in Paris, taking passengers in October 2020 this year, where the work is towards removing the driver 2022, 2023 timeframe. We announced today we have something very similar to this joint venture in Daegu city in South Korea, and commercial deployment 2022. We mentioned a month ago the deal with NIO. Their ES8 vehicle will be used as our robotaxi. NIO will be taking our self-driving system, and in 2022 timeframe, they will launch in China vehicles of consumer AV, and those vehicles, we can purchase them and use them for our robotaxi fleet as well. So it's a double advantage. One, it's our first experiment with consumer AV in China, and also we have a platform for our robotaxi. 잘 보셨나요? 제가 짧게 정리해서 말하려고 하다 역시 직접 들어보는 게 좋을 것 같아서 최대한 짧게 만들었지만 역시 긴 것 같네요. 제가 자율주행을 보다 궁금한 것은 과연 비전만 가지고 충분한 걸까? 정말로 인간들은 비전만 가지고 운전을 하는 걸까? 뭐 이런 생각을 해봅니다. 모빌아이 역시 카메라만으로 자율주행을 충분히 잘 해내고 있다고 생각합니다. 자율주행도 테슬라보다 더 좋아 보이는 것은 저만 그런 것인가요? 카메라로 3D처럼 만들어 라이다처럼 사용하는 기술도 예전부터 사용해온 걸로 압니다. 하지만 모빌아이의 단점은 차를 만드는 회사가 아닙니다. 그래서 테슬라처럼 효율성 있게 잘 만들 수 있을지 의문입니다. 그리고 아직 양산차에 적용된 적이 없는 기술입니다. 그냥 본인들이 사용하는 시험용 차에만 있는 것이죠. 테슬라보다 좋은지 나쁜지 써본 사람이 없으니 알 수가 없습니다. 테스트를 해본 본인들만 잘 알고 있겠죠. 테슬라의 장점은 모빌아이와 반대로 양산차에 자율주행을 적용했다는 것입니다. 완벽한 자율주행은 아니지만 사람들이 좋아졌다며 환호하고 있습니다. 그리고 소비자의 요구에 빠르게 대응을 해주고 있습니다. 스페이스X도 나중에 자율주행에 막대한 영향을 미칠 거라 생각되는데 테슬라만 가지고 있는 것이네요. 제가 생각하는 테슬라의 단점은 일론 머스크의 너무 경직된 사고라 생각합니다. 얼마 전 라이다가 공짜라도 쓰지 않겠다 했는데 굳이 그렇게까지 말할 필요가 있나 생각해 봅니다. 그리고 카메라로 3D 맵을 만드는 기능을 이용해 라이다의 70% 정도의 성능에 근접한다고 했는데 100%가 있는데 왜 70%를 이야기하는지 이해가 되지 않습니다. 라이다의 가격이 비싸서 그렇다면 모르지만 공짜라도 안 쓴다면 더더욱 이해가 안 됩니다. 라이다가 비싸다면서 FSD 베이라를 발표하면서 2,000불 가격을 인상한 것도 별로 좋아 보이지 않습니다. 자동차 가격을 깎아줬다며 좋아하는데 FSD로 가격을 올리는 것은 무엇인가요? 조삼모사가 생각나는 것은 저만 그런 것인가요? 아니면 주주로서 돈 벌 기회가 많아져서 좋은 것인가요? 모빌아이 이야기이니 모빌아이의 자율주행 영상을 보며 마무리하겠습니다. 이 프리젠테이션에서 가장 인상 깊게 본 장면인데 비보 좌회전에서 큰 버스에 가려져 있는 곳을 빠져나가는 장면입니다.
1년 전 자료이니 아마 지금은 더 발전했을 거라 생각합니다. Okay, now we're showing you the pixel labeling. So this huge bus simply stops. Okay, so now there's occlusion. So what do? It needs to do an unprotected left. So now it's pushing its way. Now there's a pedestrian coming. You see this pedestrian, right, moving its way. This is Jerusalem. Okay, and has to push its way through. Okay, and